Micurile ce par astăzi atât de importante, ce va mai fi important pentru noi? Doctorița Ross spunea, când stai de vorbă cu 20.000 de adulți și copii muribunzi, îți dai seama că dragostea este singurul lucru esențial în viață. Nu e vorba de dragostea cu care am crescut, ci de dragostea necondiționată, singura care te ajută să nu te mai temi nici de viață și nici de moarte. Iubire necondiționată, un remediu interesant pentru frica de moarte. Specialiști ca Dr. Ross ne spun că cea mai mare teamă legată de moarte este cea din clipa apropierii de moarte și nu cea de moarte propriu-zis. Ce se petrece așadar în clipa morții? Ce se întâmplă atunci când timpul, așa cum îl percepem noi, se oprește? Ne-am oprit în incursiunea noastră la Dr. Raymond Moody, profesor de psihologie la Colegiul West Georgia, care și-a dedicat munca de o viață studierii experimentelor celor ce au cunoscut moartea clinică. A descris aceste descoperiri în mai multe cărți de succes, printre care și cartea tradusă și în limba română, Viața după viață. Basically, what I have done is that over the past 25 years, I've been able to talk with over 3,000 individuals who returned from the brink of death and who had fascinating experiences to tell us about when they revived. A case I remember that was very interesting is of a woman who was being resuscitated after her lungs collapsed and she underwent a cardiac arrest when she was recovering from gallbladder surgery. Her emesis is bright red. Okay, what are her vitals? Check her pressure. And get some more people in here. What can I do? You can notify the family and then get back in here. Start an IV. Yes, sir. It was decided by the doctor that this woman was in all probability going to die. He informed the family, who lived very nearby. And a friend of the family who was taking care of this woman's young daughter rushed her to the hospital, but to dress her just happened to grab the first two items from the laundry pile, which happened to be mismatched plaids, and then took the daughter to the hospital. Keep me posted on her. Oh, yes. Doctor, this is Mrs. Steele's daughter. Hi. Everything's going to be okay. Doctor, coding 437 again. She was being resuscitated in one room, and the doctor and nurse had essentially given up on her, but were still making some effort. Doctor, there is no pulse. The woman who was being resuscitated found that neither the doctor nor the nurse were able to see or hear her, Yes, doctor. so she left the room entirely where her body was being resuscitated. In a waiting room in another part of the hospital, she saw her daughter in mismatched plaids, and she was very puzzled as to why this would be. She tried to ask her friend, why is my daughter wearing mismatched plaids? But of course the friend was unable to see or hear her. Later on, after she regained consciousness, she confronted the doctor with this. Why was my daughter wearing mismatched plaids? What is it? Who dressed my daughter? What? Who let her out of the house like that? She doesn't even match. I made it perfectly clear no one was to come in until I got back. Doctor, absolutely no one has been in this room, I promise. I don't understand. And I don't... How does she know? On occasion, these patients are able to tell us things that were going on even outside of the rooms where their bodies were being resuscitated, are able to give us very tantalizing corroborations that suggest that indeed they really were out of their bodies as they say they were. And talking about near-death experiences, want to go immediately to the explanation in supernatural terms that these experiences are what they purport to be, that they do seem to be visions of life after death. The difficulty with that is that life after death cannot be proven scientifically. I think that life after death is still something that has to be accepted pretty much on a kind of faith. And that the near-death experiences, as impressive as they are, don't really give us scientific evidence that we live after we die. However, the simple-minded scientific explanations that have been proposed also don't fit, in my opinion.
these experiences are far more complex, a very different kind of phenomenon than the after effects of drugs or medications or even psychological factors. I think these experiences are not just wish fulfillment for reasons that are very complicated. These experiences change people's lives in a very positive way, unlike wish-fulfilling fantasies. I don't know what the ultimate explanation of them is. For now, I just go on accepting that I take these reports more or less at face value, that these people do get a glimpse of what's always been called the beyond or the life after death. That's not something that will ever be scientifically proved. It's just my subjective impression after talking with 3,000 people who've been through this. Moartea aparentă este oare fantezie sau doar minciună? Putem oare ignora faptul că acești oameni au murit și au fost resuscitați, revenind în această lume cu ceea ce au cunoscut de dincolo? Vă mărturisesc, stimați telespectatori, că și eu am avut numeroase îndoieli cu privire la realitatea acestui fenomen, moarte clinică. Până când m-am confruntat cu experiența a prietenului meu pe care o vom urmări ceva mai târziu. Dar să ne întoarcem la Dr. Raymond Moody. El a reușit să obișnuiască lumea occidentală cu ideea de moarte aparentă. Dar nu el a descoperit aceste fenomene. În istorie se cunosc multe asemenea cazuri de moarte aparentă. În secolul al XV-lea, Bastion a pictat ascensiunea Imperiului. Lucrarea sa surprinde 4 etape ale morții aparente descrise în cartea lui Moody. Ieșirea din trup, călătoria printr-un tunel, îndreptarea spre lumină și prezența făpturilor cerești. Cu mult înainte ca Bastion să picteze această lucrare, se puteau citi relatări similare în cartea tibetană a morților din anul 800 după Hristos. Câteva din descrierile călătoriei sufletului de după moartea fizică se aseamănă cu cele menționate în experimentele de moarte clinică. Una dintre cele mai vechi lucrări de literatură din lume este Cartea egipteană a morților, o descriere de rugăciuni și incantații datând din anul 2500 înainte de Hristos. Nici o civilizație n-a fost mai preocupată de viața de după moarte ca Egiptul antic. Faraonii erau îngropați cu provizii de mâncare, cu diferite comori, până și servitorii erau îngropați de vii pentru a fi cu stăpânilor după moarte. Această preocupare pentru viața de după moarte nu este deci ceva nou, la fel cum nu sunt nici experiențele pe care le-a definit Moody. El le-a dat un nume, moartea aparentă. Răspunsul dat de către comunitatea medicală la cercetările lui Moody a fost imprecis. Mulți doctori nu vor să implice în problema spirituală ca aceasta. Dar oare ce l-a determinat pe Moody să cerceteze moartea clinică? Pe când era student la Universitatea din Virginia, unul din profesorii lui i-a povestit despre un psihiatru care avusese parte de o experiență neobișnuită, moartea aparentă. Lucrul acesta avea să-i schimbe radical viața. 1 decembrie 1943, soldatul George Ritchie era încartiruit în Texas, la Camp Barclay. Tocmai fusese ales să meargă la Colegiul Medical din Virginia și aștepta să fie trimis la Richmond pentru a începe cursurile. Cu o săptămână înainte să plece, i s-a făcut un control medical. În ajunul plecării, s-a simțit tot mai rău, deși încerca din răsputeri să pară că se simte bine. Trebuia să plece cu ultimul tren din Camp Barclay în acea săptămână. Pierderea trenului putea însemna pierderea șansei de a urma acele cursuri medicale. Toată noaptea aceea Ritchie a avut febră mare. Știa că starea lui era gravă. Febra era îngrijorătoare. Avea deja cunoștințe de medicină și chirurgie. Așa că a înlemnit când a văzut că avea 41 de grade Celsius. Medicii au venit să-l ia cu ambulanța pentru a-i face un nou control. Ritchie a leșinat și starea lui s-a înrăutățit în următoarele 24 de ore. În cele din urmă a fost declarat mort, diagnosticul fiind dublă pneumonie. Apoi s-a ordonat să fie pregătit și dus la morgă. Din acel moment, Ritchie ne povestește ce i s-a întâmplat din clipa când a fost declarat mort. From a subjective point of view, I'll have to tell you what I was experiencing. I knew I had missed my train. So I'm looking all around this rather dark room trying to find my uniform.
couldn't find it, and decided that I didn't have any more time to waste there, so I come